Hello everyone, welcome to episode number 57 of Geek Myth. As you can notice, a episode is special already because other than Alif, who usually kicks off the show, 58. Episode 58. Shakib doesn't know how to count. It's episode 58 and we're starting off with one misfire and the fact that Alif's not here. As you can see, it's me, Farooq Sham, starting off the show because Alif is obviously doing a great job in Sylhet where she's getting paid to host big events. So anyways, we're going to host our own little event, and as always, we have our own little dynamite Shakib. Yeah, আমি এতক্ষণ পয়েন্ট করছিলাম যে জিবরানকে আগে ইন্ট্রোডিউস করো। I'm looking at the camera. All right. Okay, so that's Jibran, that's me, that's Farooq. Farooq's going to lead the show আজকে. Sorry, Farooq's going to host the show. I'm leading the show. So anyway, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা এখানে কি করি? আমরা মুভি নিয়ে আড্ডা মারি, আমরা গিক কালচার নিয়ে আড্ডা মারি, আমরা সিনেমা রিলেটেড, গিক কালচার রিলেটেড জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলি এবং we hope to build a community যেখানে we want you to participate. So please comment, like this video, comment below so that আমরা পরে কিছু কমেন্ট পড়তে পারি। আমরা যদি শোতে অ্যাড্রেস না করতে পারি তারপরে শোর পরে গিয়ে আমরা এগুলো আনসার করি অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটা আমরা ইউটিউবেও আপলোড করি পরে বাট বি দ্যাট অ্যাজ ইট মে আজকে উই হ্যাভ আ লট টু টক অ্যাবাউট স্টার্টিং ফ্রম Predator, which has no editor, and Batman's dong. Farooq, what's first? All right, but before that, did I say that we also have long-haired Jibran with us? Hi, Let's not forget, just because Shakib forgets to introduce Alif, I will not forget to introduce you, Jibran. Hi, I'm Ali Falaudin. And Alif, we miss you. All right, anyways, let's get started. So, this week, one of the biggest things was related to Marvel. J.A. Bochor has come up with some of the biggest cinematic historic events, starting with Infinity War. And everyone's been waiting, KJ Infinity War হয়ে গেল এরপরে যে দুইটা ফিল্ম ছিল একটা ছিল Ant-Man এরপরটা ছিল Captain Marvel. Ant-Man, we were all excitedly waiting for it. Some of us loved it when it came out. Some of us were like, oh my god, এটা কি ঠিক ছিল না. And now everyone's waiting for Captain Marvel. And Captain Marvel has just dropped their first official trailer. So, which one of you guys wants to take it away about the Marvel trailer first of all? প্রথমে আমরা ক্যাপ্টেন মার্ভেলের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখি ও সরি সে তো হাসছে না এখানে ইনফ্যাক্ট সে পুরো ট্রেলারে কোথাও হাসে নাই I think she didn't even smirk once, or did she? I don't remember. It was such a blah trailer. Okay, first let me tell the positives. আমার যেটা ভালো লাগছে হচ্ছে যে I really liked seeing Samuel Jackson. I think তুই প্রথম থেকে চিল্লাচ্ছিলি যে the only things I like was Samuel Jackson and Coulson. So we all love seeing Samuel Jackson young. We all love seeing Phil Coulson young. And obviously action scene গুলো মজা ছিল. And I really like that one shot space-এ দেখায় they're all flying in formation, the Space Force. And she's got her helmet on, and you can see her mohawk. That is ditto. মানে আমার যেটা ভালো লাগে, Marvel is really killing it at transferring comic book suits into the screen. Or the costume gulo just out of this world. But I was hoping they do the mohawk, the helmet they বের হয়ে থাকে, and they actually did that, and it looks really cool. So these are the things I liked about the trailer, but I think I liked much more যখন আমরা ওই যে ছবিগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম কয়েকদিন আগে এন্টারটেইনমেন্ট উইকলিতে কিছু ছবি বের হয়েছিল ক্যাপ্টেন মার্ভেল মুভির আপকামিং ছবি ইয়ের ওই ছবিগুলো দেখে অনেক এক্সাইটেড হয়েছিলাম ট্রেলার দেখে আমার যেটা মনে হয়েছে যে ব্রি লারসেন কি মিসকাস্ট নাকি do you want to get into it now or do you want to finish the positives then get into it? No. Let's discuss this. That's the same question I had when she was as bland as that Twilight girl with no expression. Who is actually a good actor, by the way? What's her name? Kristen Stewart, remember? Right? Kristen Stewart or Kirsten Stewart. সে actor হিসেবে খারাপ না। আমার যেটা মনে হয় এটাকে এখানে বেসিক এক ছোট্ট একটা লাইনে বলি এখানে যে দিস ইজ আমরা তো মার্ভেল হ্যাজ ওয়ে অফ ডুইং অরিজিন স্টোরিজ হিউমার বেসড এভরিথিং এখানে দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই স সামথিং ফ্রম মার্ভেল দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট from anything I've seen from Marvel as an origin story trailer. Where actually কিন্তু কোনো সময় if I went back and saw Doctor Strange trailer, then a few Iron Man trailer, like কোনোটার সাথে মিলে না. This is the first time I've seen they do something a little darker, a little mainstream, and a little how would I put it? More DC-like than anything else. No, I'm glad you brought that up because Marvel কিন্তু প্রথমেই বলে দিছিল যে এটা একটা origin story না. ইনফ্যাক্ট মানে তুই যেটা বলি যে মার্ভেল ইউজুয়ালি শুরু করে ফ্রম জিরো যে এখনো সে সুপার হিরো হয় নাই বা স্পেশাল পাওয়ার পায় নাই বা স্যুটটা বানায় নাই এন্ড উই সি দ্য জার্নি এখানে ওরা বলছে না আমরা স্ল্যাম ব্যাং ইন দ্য মিডল অফ আওয়ার মিশন হোয়াট এভার হার স্পেস মিশন ইজ ওটার মাঝখানে আমরা ঢুকবো অ্যান্ড এখানে ট্রেলার দেখে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে কিছু একটা সামথিং গোজ রং ইন সাম ব্যাটল সামওয়্যার এবং তারপরে সে ক্র্যাশ ল্যান্ড করে পৃথিবীতে যেখানে যে খুব সুন্দর করে দেখায় যে ব্লকবাস্টার ভিডিও সো আই থিঙ্ক ফারুক তুই তো ওই সময় আমেরিকায় বোধহয় ছিলি তো একদম দিলের মধ্যে লাগছে
তো ব্লকবাস্টার ভিডিও যারা আপনারা জানেন না, অনেকেই জানেন, অনেকেই আমাদের মতো গিগস, অনেকে জানেন না যারা নর্মাল মানুষ। ব্লকবাস্টার ভিডিও ছিল, আমরা যেরকম ছোটবেলায় ভিডিওর দোকান থেকে আমরা মুভি নিয়ে আসতাম 25 টাকা 20 টাকা দিয়ে। আমেরিকাতে এই একটা চেইন ছিল, একটা চেইন অফ দোকান ছিল, ওদের নাম ছিল ব্লকবাস্টার ভিডিও। একদম আমাদের মতো মানুষজন গিয়ে পয়সা দিয়ে ভিডিও রেন্ট করে নিয়ে আসতো, আবার ফেরত দিত। So Blockbuster Video was the biggest video rental in America and they were huge. Then Netflix came and Netflix started a different model যেখানে মেইলে ওরা ডেলিভার করতো। ওদের একটা ইন্টারনেট সাইট ছিল, ইন্টারনেট সাইটে গিয়ে আমি যদি ছবি চুজ করি ওটা পোস্টে পাঠিয়ে দিত আমার বাসায়। আমি আবার ওই আবার একটা রিটার্ন এনভেলপ দিত, সো আমি আবার ছবি দেখে ওটা ফেরত দিলে চলে যেত। আরও মজা ছিল, ব্লকবাস্টারে আই থিঙ্ক পার মুভি তো টাকা দিতে হতো, তাই না? নেটফ্লিক্স এসে ওই সাবস্ক্রিপশন মডেল প্রথম শুরু করে যে না তুমি মাসে $10 দিবা, তারপর যত খুশি তুমি ছবি দেখো, কোনো অসুবিধা নাই। সো নেটফ্লিক্স ফাইনালি কিল ব্লকবাস্টার। সো নাথিং সেজ টু আমেরিকানস যেটা হচ্ছে 90 দশকের একটা ছবি দেন ব্লকবাস্টার দেখানো, যেটা ওরা প্রথমে করছে। Yeah, and see, I love the fact you're a blockbuster ke aanse, Samuel. Like you've mentioned this, but my point is, it's a Captain Marvel movie. I'm waiting to see the world's strongest superhero, and then I see someone who's singularly unimpressive. তুই যে বললি না যে she did not smile all throughout. এটা নিয়ে এত বড় backlash হয়েছে যে fans are actually taking screenshots and they're photoshopping smiles. আমি না ভুলে গেছি, আমি ভুলে গেছি, there's a meme out there. আমি ভাবছিলাম মিমটা এখানে দিব, আমি ভুলে গেছিলাম। হ্যাঁ সব লাইক হ্যাপি, স্যাড, অ্যাংরি, ওভারজয়েড, সব সেম এক্সপ্রেশন। That's the whole thing, Jerky. The world is reacting now because after Infinity War, I think Gibran was the person who said it. Ant-Man dekhar por he wasn't fully fulfilled because he was saying, and Shakib also was saying, Infinity War has gone to such a level. Er pore je duita film ashbe, it's going to be a little bit of a letdown. Ant-Man was that for them, not for me, but it was for them. And now Captain Marvel, which is supposed to be that big thing, oitar moddhe trailer ta is probably to me the most disappointing trailer that I've seen come out of the Marvel universe. Can I say something ekhane? Add to your point. Why are they doing a Captain Marvel movie? All right, obviously she is an integral part of Avengers 4. All right, so এইখানে এসে to drop something like this unimpressive, যেখানে কোনো কিছুই মানে আমি মেইন রিজন আমি বলছিলাম অরিজিন স্টোরি নাকি না, ইভেন দো যাই কিছু দেখাইছে এভরিথিং দ্যাট লেড সেইজ দ্যাট ইটস অ্যান অরিজিন স্টোরি. Even though she is smack dab in the middle of a war, it is an origin story for Captain Marvel. So this is what we saw. So, আমার ইয়েটা হলো my takeouts from this is something that's been going on around the circuit. অনেক বেশি ভাবে আগে থেকে মানুষ বলতেছিল যে ক্যাপ্টেন মার্ভেল is not going to be the regular run of the mill Marvel যেভাবে introduction করে একটা origin story. They're going to show Captain Marvel who already has her powers and they're going to interestingly weave in how she got her powers and bring her into the situation as is. I love another amazing situation যেখানে Captain Marvel punches out this old woman. না এটা খুব মজা হয়েছে বিকজ আমরা যেমন জানি যে I don't know if you know this that old woman is most probably a Skrull. Exactly. Skrull হচ্ছে shape changing aliens এবং আমি এর আগের একটা এপিসোডে বলেছিলাম যে মার্ভেল ইউনিভার্সে কমিক ইউনিভার্সে স্ক্রালস হচ্ছে দি মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট এলিয়েন রেস। মানে ওরা কিছুদিন পরপরই আর্থে এসে গ্যাঞ্জাম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে। সো এবং ওরা যে ফাইনালি স্ক্রালকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে, দিস অ্যাবসলিউটলি 100% tells us যে ফ্যান্টাসি ফোর তো আমরা জানিই হবে, but how serious they are because Skrulls were introduced in the Fantastic Four. So it just shows us how serious they are. And Skrulls আমরা আনবো, আমরা ফ্যান্টাসি ফোর করবো। But now going on to this one little thing, that's the point that I think hit me when I was looking at the trailer. Just somewhere there or dialogue দিয়ে বুঝায় যে she's some sort of an amnesiac. She doesn't remember who she is. কিছু flashback sequence নিয়ে যায়. So maybe এখন ট্রেলারটা দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে what the hell is going on, this doesn't make sense, but মুভিটা দেখলে যদি আমি অ্যাকচুয়ালি একটা ফিল্ম দেখি যেখানে her expressions are this blank because that's the character she's playing, she's blank, she's got immense powers, she's stuck in a planet where she doesn't know what the hell she's doing and she doesn't know how she got there or what her connection is to everything. So তখন maybe it's all going to come back together and I certainly hope it is. As far as the bam, oh wow, what a trailer, that moment has not come to me with Captain Marvel's trailer, does not mean that I've lost faith in the movie. I'm still waiting and looking আমার মনে হয় না the three of us sitting here, Alif who couldn't be here, suck it Alif, we're having more fun than you. Anyway, so Alif who couldn't be here and everybody in the world, মানে ওরা অলরেডি একটা ইন্টারনেটে ট্রেলার রিলিজ করলে তো 2 দিন পর নতুন রেকর্ড হয়। সো হোয়াট এভার দ্য রেকর্ড ওয়াজ ওটা ব্রেক করছে ক্যাপ্টেন মার্ভেল, অথবা রেকর্ড ব্রেক করছে কিনা যায় না, বাট ইমেন্স অ্যামাউন্ট অফ মানুষ এই ট্রেলারটা দেখছে। সো আমার মনে হয় আমরা একটা পোলও করছিলাম, পোলের রেজাল্ট হচ্ছে আই থিঙ্ক
Yeah, the poll results came out. 43% of the people who voted said it was awesome. 57% people said. So it's not a big difference. 57% বলছে ট্রেলারটা ভালো লাগছে আর 48% বলছে ভালো লাগে না. So it's not a big difference, but that's the point. There should have been a big difference. মানে 90% people should have said the trailer is awesome and 10% people বলা উচিত ছিল যে না ভালো লাগে না. So বাট আমার মনে হয় যারা পোলটা দিছে তাদেরকেও যদি জিজ্ঞেস করে বলবো যে না মুভি নিয়ে আমার তেমন একটা টেনশন নাই বিকজ মুভিটা ইজ দ্য বিগ ডিল অ্যান্ড আই হ্যাভ এ ফিলিং যে কেভিন ফাইগি বোধহয় এটা কোথায় যেন একটা মিসস্টেপ হয়েছে অ্যান্ড কেভিন ফাইগি ওয়াজ আউট অফ দি অফিস ফর ওয়ান ডে অর সামথিং অ্যান্ড বলছে আচ্ছা দিয়ে দে ছেড়ে দে কিছু একটা হয়েছে অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন বাট মার্ভেল যেটা আমার ভালো লাগে দে কুইকলি লার্ন ফ্রম দ্য মিস্টেক্স সো আই ক্যান গ্যারেন্টি টু এভরিবডি আনলেস দিস এন্টায়ার মুভি শিট যেটা হওয়ার কথা না আমরা সেকেন্ড যে ট্রেলারটা পাবো দ্যাট উইল পুট অল আওয়ার ফিয়ার্স এট রেস্ট Let's hope so, because some of the points that polar মধ্যে some people have put in their comments, and we have comments such as যে expected more. I think a lot of us vibe with that, and some people have gone as far to say যে কি something is seriously off about this trailer. So those of you who are out there, I think hopefully we've addressed those points, and like Shaki না said, এটা হইতে পারে যে আসে না যে কেউ এসে বলছে বস আমার একটা কাম দেন না থাকে না বব আইগার হচ্ছে ডিজনি হেড সে গিয়ে বলছে যে এই ওরা এটা দেন না এটা করুক না অসুবিধা কি এই মুভি এমনি হিট হবে অমনিও হিট হবে এটা তো স্টার ওয়ার্স না এখানে suck it Star Wars fans so তারপরে এটা মানে he was forced to give it তারপরে এখন সে কি বলছে বস এই দেখেন আপনার ভাতি যেটা বানাইছে তারপর আচ্ছা ঠিক আছে কেভিন তুই দিস ওয়াজ থ্যাংক ইউ পরেরটা তুই কর এরকম কিছু একটা হইছে মানে সি এইসব বাঙালিজমস কিন্তু সব জায়গায় থাকে You know what off about this? Understand something. Superheroes are superheroes, but the characters behind the superheroes, the secret identity, they are the ones. Marvel has made sure that the characters are bigger than the superheroes. Doctor Strange, like the Doctor Strange, the personality. Iron Man, Tony Stark is the personality. Spider-Man. The movies are about Tony Stark, Steve Rogers, Stephen Strange, Peter Parker. It's not about Spider-Man and Iron Man and This is the এটা দেখে trailer. মনে হয়েছে Captain Marvel, which is why তুই বলতেছিলি DC. Yeah. Yeah, good point. So let's move on. এখানে আর কিছু বলার আছে? I think we've covered everything. So just like you, আমরা hope and pray করছি যে মুভিটা যখন বের হবে তখন obviously amazing হবে. আরেকটা জিনিস আমার খুব মজা লাগছে যে not only does Nick Fury have two eyes, অনেকে বলছে যে could there be something romantic between Nick Fury and Captain Marvel? Racist bunch of people. I wouldn't mind. আমার এখানে নিক ফিউরিকে দেখে অনেক মজা লাগছে আমার স্যাম জ্যাকসনের যে ছোট কয়েকটা লাইন ছিল I just love the vibe he was putting off মানে this was very different from us and I'm the man in charge আমি হচ্ছে shield you know motherfucker এখান থেকে অনেক রিমুভ নর্মাল একটা লোক he's ready to retire বলে না যে I was about to hang it up আর ওই শটটা I love those shots যে পিছন থেকে ধরে ও হেঁটে যাচ্ছে স্লো মোশনে আসলে that tells you that this man has seen enough he's ready to hang it up So I really enjoyed that. আমি আসলেই মানে আমি ডে ওয়ানে বলছিলাম যে ক্যাপ্টেন মার্ভেলে আমি ইন্টারেস্টেড ফর দ্য অ্যান্সিলারি থিংস মানে সারাউন্ডিং থিংস রাদার দ্যান দ্য অ্যাকচুয়াল ক্যারেক্টার ক্যাপ্টেন মার্ভেল কারণ আমি ছোটোবেলায় ওর গল্প পড়ি নাই বড় হয়েও তেমন কিছু পড়ি না যেটার কারণে ওর আমি বিগ ফ্যান হয়ে গেছি অ্যান্ড ট্রেলারটা দেখেও আসলে দ্যাট রিমেইনস ট্রু ফর মি So shall we move on? Let's move on. All right, chalo. Next topic. All right. So every once in a while, Shakib and I manage to take some time off and go and watch the latest movies. Sometimes the experience is great. Sometimes the experience is average, and sometimes the experience is bhayankar. So bhayankar. So today, let's find out the movie that Shakib and I actually managed to watch. Jibran, did you get a chance to watch this? No, thank all right. God. All right. So Shakib and I managed to spend early morning Friday আজকে 10:30টার সময় মুভি দেখতে গেছি on a শুক্রবার The Predator! Ta-da! And once again, bringing it back to, before we get into this whole story of what the Predator experience was all about, I've always been talking about this fact, Hollywood has this story, ora ekta franchise paile oitake ar chhare na, oitake they keep on milking it. And this summer, in fact, for the last couple of summers, we've seen a whole bunch of crap, such as Pirates of the Caribbean, Transformers, Fast and the Furious, and now Predator. So Shakib, don't forget the Conjuring universe. The Conjuring universe. So yes, so Akhon, Shakib, the question that I'll have for you, since you were the other person who watched it, and this time he did not snore. We actually stayed awake, both of us stayed awake and watched this movie. So Shakib, is this a hit or a miss? What is it?
এটা হচ্ছে কমপ্লিট মিস ফারুক। এটা হচ্ছে উই মিস আওয়ার আর্লি মর্নিং স্লিপ ফর দিস বুলশিট মুভি। আমি এখানে অ্যাস্ট্রোটে লিখছি দ্য প্রেডেটর অর নো এডিটর। মানে আমি এই শোতে জীবনে একটা ছবি দেখে বলছিলাম যে ছবিটা আপনারা দেখতে যায় না, দ্যাট ওয়াজ আনফর্চুনেটলি ভয়ঙ্কর সুন্দর, যেটা অনিমেষ সাইচের ছবি। এই ছবিটা দেখে আমি আবার ওই একই কথা বলবো, এই ছবিটা দেখতে যায় না, ইটস এ কমপ্লিট ওয়েস্ট অফ ইউর টাইম। লিটারেলি মনে হয়েছে শেন ব্ল্যাক হচ্ছে হলিউডের যারা একটু ছবি টবি বুঝে, ওখানকার যারা গিকস অ্যান্ড হোয়াট নট, ওরা খুব পছন্দ করে শেন ব্ল্যাককে। আপনারা যদি গত 2 বছর আগে বের হয়েছিল দ্য নাইস গাইজ, ওরা দেখে থাকেন, দ্যাটস এ ভেরি নাইস একটা ওল্ড স্কুল ভাইব হলিউড মুভি অ্যাবাউট বাডি কপ টাইপের একটা সিচুয়েশন। শেন ব্ল্যাক আয়রন ম্যান 3ও ডিরেক্ট করেছিল। সো আয়রন ম্যান 3টা আমার এখন দেখে ভালো লাগছে। যখন অরিজিনালি আমি ফারুক প্রিমিয়ার শো দেখেছিলাম সিঙ্গাপুরে, যখন বেরোছিল, তখন উই হেটেড ইট। এখন ফারুক তোর দেখে ভালোই লাগবে, বুঝছিস, বিকজ ইনফিনিটি ওয়ার হয়ে গেছে। ওকে, শেন ব্ল্যাক গড নোজ ও কি প্ল্যান নিয়ে গেছিল প্রেডেটারে, বাট আমরা আসলে যেটা দেখছি ফারুক, ওটা শেন ব্ল্যাকের ছবি না, ফর ভেরি সিম্পল রিজন, কোনো 2টা শট ঠিক মতো এডিট করা হয় নাই। মানে ছবিটা দেখার পরে আপনি বুঝতে পারবেন যে ছবিটা শুরু হয়েছে পয়েন্ট এতে এবং শেষ হয়েছে পয়েন্ট জেডে, কিন্তু মাঝখানে না, মানে এ থেকে বি কখনো ঠিক মতো যায় নাই। আপনার বুঝতে হবে, আচ্ছা আপনার একটু বুঝতে হবে কীভাবে গেল আর কি। মানে নাথিং মেড সেন্স। প্রত্যেকটা অ্যাকশন সিকোয়েন্স ওয়াজ ফ্ল্যাট, বোরিং। প্রেডেটর মুভির অ্যাকশন সিকোয়েন্স আমার বলতে হচ্ছে ওয়াজ ফ্ল্যাট, বোরিং, আনইন্টারেস্টিং। আমি খুব সারপ্রাইজ ফারুক যে আমি ঘুমাই নাই। Okay, now, so I'll give you my experience, and I think Shane Black edited and created film probably one part of this film. Jekhane ekta filmer character looks out of a bus and says, "What the fuck is going on?" And that sums this entire film up. I think that was the Shane Black moment. He saw it and he's like, okay, this is going to be my contribution to the movie. The what the fuck is going on? Because imagine ekta film, I agree with everything you've said. We went in to watch a film which is about Predator. Our Predator original Arnold Schwarzenegger, which I love, or pore jotoguli asche, they have just gone downhill from there. So it's one of those franchises jekhane you go in with zero expectations. Je acha thik ache, it's going to be about alien hunters coming in, lots of blood and gore. I'm expecting the weirdest gore and blood and whatever, and you come back and you say, what? You're expecting the worst, and even then you get shocked, tells you how bad this film is. Shakib is absolutely right. It could have been a PG-13 movie. ওটা রেটিং কি ছিল আমি জানি না, বাট আদার দ্যান ওই যে মাঝে মধ্যে একটা লোকে 2 ভাগ 3 ভাগ করে ফেলছে। No. Some movies are rated PG-13, some movies are rated R. This movie should be rated TFD, total fucking disaster. There is no sense in this movie. Nothing makes sense. The dialogues are horrible. Olivia Munn should be, she is horrifyingly bad. She should be sued for acting in this. দোস্ত হরিফাইংলি গুড কে ছিল? বয়েড হোলব্রুক, যে এত সুন্দর অভিনয় করছে নার্কস, এত সুন্দর অভিনয় করছে লোগান, ওরা পুরো ওয়েস্ট করছে। It is incredibly bad. We feel bad for every person who's associated with this movie. We feel doubly bad for every single person who's taken time out to go and watch this movie. না কাস্ট তুই চিন্তা কর, টমাস জেন, ভেরি স্ট্রং অ্যাক্টর, কিয়েন পিলার, ওয়ান অফ দেম, আই ডোন্ট নো নাম কি, দ্য টাক্কু গাই, কিয়েন পিলার, ভেরি স্ট্রং পারফর্মার। অলিভিয়া মুন নিউজ রুমে ফাটাই দিছে, বাট সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিং শিখছে, শি ক্যান অ্যাক্ট নাও, অ্যান্ড আই রিয়েলি লাভ হার, হোয়াট এভার অ্যাক্টিং, আই রিয়েলি লাভ হার। দেন দেয়ার ইজ দি আদার ডুড, যে বেটা মেইন ভিলেন ছিল কালোটা, হি ইজ আ ভেরি গুড অ্যাক্টর। তারপরে ইটস ফুল অফ রিয়েলি গুড অ্যাক্টার্স যাদেরকে জঘন্য ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে, জঘন্য লাইন দেওয়া হয়েছে। এবং আমরা কিন্তু শুনছিলাম, মনে আছে এই বছরের প্রথম দিকে শুনছিলাম যে ম্যাসিভলি বাজে টেস্ট রিয়াকশন হয়েছে, টেস্ট স্ক্রিনিং করছিল ছবিটার, অ্যান্ড দেন ওরা পুরা থার্ড অ্যাক্ট নাকি আবার রিশুট করছে। আমার যেটা দেখে মনে হচ্ছে আসলে রিশুট করে নাই, এটা চাপাবাজি মারছে, আমরা সব রিশুট করছি, আসলে কিছু কি করছে, ছবিটা কিছু বুঝি নেই। Imagine how bad it was before. This is my review of the entire movie. I slept through the entire thing. I didn't even go to the theater. It was horrible. It was horrible. Please do not watch this movie. Save your money, invest it in watching whatever else you want to watch. Anything will be better than watching. আমার সিরিয়াস ম্যাচ খারাপ হয়েছে যে আমি যেমন নান দেখার সময় ফার্স্ট অফ অল আমি তো ঘুমাইছি ছবিতে অনেক সময়, বাট আমার মেজাজ খারাপ হয় না, বিকজ আমি জানি যে কনজুরিং ইউনিভার্সের ছবি তেমন একটা ভালো হবে না, নান আগেরগুলো ভালো হয় নাই। বাট প্রেডেটর না, শেন ব্ল্যাক ইজ সামবডি না, হলিউডে শেন ব্ল্যাক বলে সবার ভিতরে একটা ওয়ার্ম গ্লো চলে আসে। সো দে অলসো ইম্প্যাক্টেড মি, বিকজ ওর আমার আয়রন ম্যান 3 এখন ভালোই লাগে, নাইস গাইজ ভালো লাগছে, কিস কিস ব্যাং ব্যাং, খুবই ফেমাস, দ্যাটস হিম। সো হি অলসো কন্ট্রিবিউটেড ইন আয়রন ম্যান 1 স্ক্রিপ্ট, ও কিন্তু মার্ভেল ইউনিভার্সের আশেপাশে আছে।
And then later movie release হওয়ার কয়েকদিন আগে we found out that one of those soldiers, আমি নামটা জানি না এবং চেহারাটাও জানি না, one of those soldiers নাকি was convicted, মানে কেস খাইছিল because সে lewd sexually কি বলে offensive কথাবার্তা বলছিল to two of his cousins or something, or nephews or nieces. Okay. মানে খুব বাজে একটা সিচুয়েশন, দেন কেস করছে, তারপরে সে হি প্লিডেড গিলটি, তারপরে সে বের হয়েছে। অলিভিয়া মুন মুভি শেষ করার পরে ফাউন্ড আউট দ্যাট ওয়ান অফ দ্য কাস্ট মেম্বার্স ইজ সামবডি লাইক দিস। দেন শেন ব্ল্যাককে গিয়ে সে তখন পাবলিকলি বলছে যে হোয়াট দ্য ফাক ইজ দিস। এসে শেন ব্ল্যাক তখন বলছে না আসলে ও তো হি হ্যাজ পেড ইজ ডেট টু সোসাইটি, কেন আমি ওকে ভেরিফাই করবো, আসলে ওর যেগুলো তুমি শুনছো এগুলো ঠিক না। এটা বলছে অন ডে 1, ডে 5 বলছে আমি ভুল বলেছি, আসলে আমি এগুলো জানতাম না। সো ওর সাথে একটা বাজে সিন ছিল ওয়ার দ্যাট গাই অলিভিয়া মুনকে লাথি মানে না কি জানি, তখন অলিভিয়া মুন বলছে যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট পিপল সিইং এরকম একটা লোক আমাকে লাথি মারতেছে, তখন দে কাট দ্যাট আউট। জান কুড ইট বি ফারুক যে ও আরো অনেকগুলো সিনে ছিল, হ্যাঁ and they cut out all the scene ফালাই দিছে, so it's not making sense, god knows, I don't know. So আমার even this theory is smarter than the let movie. me go on a tangent. Let me go on a tangent. এই যে sick bastard Shane Black, এই যে এরকমটা লোককে দিছে, এটা নাকি ওর ফ্রেন্ড। আমার পয়েন্ট হচ্ছে ইফ ইটস ইউর ফ্রেন্ড তাহলে stick with what you said. তুই যদি প্রথমে বলে থাকিস না এগুলো সব সত্যি না, he was framed এবং he paid his debt, তাহলে stick with that. Don't fucking change your word 5 দিন পরে। It is number 1. I'm saying this one, আমি কিন্তু I'm changing my mind about Guardians of the Galaxy director, কি নাম বেটার? জেমস গান। কারণ ওই দিন ইউটিউবে এগুলো দেখতেছিলাম, সামবডি পয়েন্টেড আউট যে শুনো আমরা বলতেছি জেমস গান অ্যাপোলোজাইজ করছে, বাট এই শালারপুর যখন এই আজে বাজে কথাগুলো লিখতেছিল, হাউ ওল্ড ওয়াজ হি? তার কি বয়স 25-26 ছিল, 19-20 ছিল? নো, হি ওয়াজ 41-42, and that really hit me, Gibran, because I'm 42. Same here, 43. We're all in that range. And I'm like, wait. Because আমারও মাথায় ছিল যে he was early 30s or just 31, 32, late 20s. I was like, wait. No, তার মানে সে বুঝে শুনেই করছে এগুলো। And আরেকটা জিনিস আমরা কনসিডার করি নাই যে একটা জিনিস কত খারাপ হইলে তুমি তোমার $1 billion ফ্র্যাঞ্চাইজের ডিরেক্টরকে উইদাউট নোটিস, মানে উইদাউট এনিথিং, মানে ফ্রম দি আউটসাইড, ভিতরে কিছু আমি জানি না, আমাদের দেখে মনে হচ্ছে আজকে নিউজ ব্রেক করছে কালকে বাদ দিয়ে দিছে, তার মানে নিউজ ব্রেক করার আগেই ওরা জানতো। গেট হোয়াট আই এম সেইং? আন্ডারস্টুড। এন্ড দে জাস্ট ইউজ দিস অ্যাজ, এখন আমরা ওকে মানে আসে না, দিস ইজ বিয়ন্ড এভরিথিং। এখন আমি যেটা ভাবছি, তাহলে অ্যালেন হর্ন যে হচ্ছে হেড অফ ডিজনি ফিল্মস, হি ফেল দ্যাট নাও আই ক্যান ট্যাকল দ্য শেয়ার হোল্ডার্স। পয়েন্টটা বুঝছিস? আই গেট ইট। সো এখন আমি জানি না শেন ব্ল্যাক আসলে কিরকম মানুষ, বিকজ এভরিবডি হুজ ওয়ার্ক উইথ হিম, দে লাভ হিম এন্ড এভরিথিং। হইতেই পারে এখন সে ভালো হয়ে গেছে, হইতেই পারে এখন সে ইজ এ চেঞ্জ ম্যান, বাট নাও আই এম হ্যাভিং থটস অ্যাবাউট আগে তাহলে হয়তো তো ভালো ছিল না। এনিওয়ে আমি অনেক ডাইগ্রেস বাট করছি। ইফ নাও জিনিস হচ্ছে যে what he wrote comments, stupid shit, হ্যাঁ মানে লিখতেই পারে এই বয়সে এসে, হ্যাঁ মানে ঠিক আছে, the way we lead our lives is not the way they lead their lives. They're more open and they can হ্যাঁ, তখন টুইটার অনেক ইনফ্লুয়েন্সিতে ছিল। হ্যাঁ, so তখন they got away with the shit. James Gunn's story একটু different, but he apologized তখন, তারপরে সে আবার apologize করছে, so আর whatever is given to him is accepting it without any talk. না, that's a very good point. প্রথমে যেটা বলছিস যে আসলে আমি এখন যেমন অনেক চিন্তা ভাবনা করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিই, এটা আমি 5 বছর আগে দিতাম না, আমি 4 বছর আগেও দিতাম না, আমি যা খুশি লিখতাম ফেসবুক গালিগালাজ করে করে। এখন আমি চিন্তা ভাবনা করে দিই। সো ও আসলে টুইটারে যখন এসব আজে বাজে কথা লিখছে, তখন এন্টায়ার সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াজ একদম ইনফ্যান্ট স্টেজে। বন্ধু বান্ধবের সাথে আমরা যেভাবে কথা বলি, ওভাবে সে ভাবছে টুইটারে লিখবো। সো ইয়া, দ্যাট কুড বি ইট, But mistakes হয়, but the thing is you realize and move on. This guy apparently মানে যা ইচ্ছা তাই করছে। Well, I don't care. The point is, we were bringing it back to the Predator, and that's how inanely stupid this movie was. Jay, talking about anything else is better, is more worthwhile than talking about Predator. Enough said. Let's move on to the next point. Chalo, porta. All right. So, ekhane I'm going to become a little bit nostalgic because chotokale, I'm sure all of you who come to our age group, you have grown up watching something that was very close, which is Laurel and Hardy. Three Stooges, Laurel and Hardy, Abbott and Costello, Charlie Chaplin. Let me put up the original picture. Right. These are the two dudes. So
these two guys used to be this hugely famous comedy double act called Laurel and Hardy, and it had this British guy called Stan Laurel and this American guy called Oliver Hardy. They came together and they formed Stan this, Laurel হচ্ছে চিকনটা, অলিভার হার্ডি মোটাটা। was the Mota guy, and they all became very, very well known. They're a very big part of classic Hollywood. So they were the guys who created this icon of what a comedy act should be. Two comedians who became historic parts of everyone's life. They touched a lot of lives. And এখন এতদিন পর there's going to be a new movie, a biographical film, which is going to be directed by John S. Barrett, a screenplay by Jeff Pope, which is going to be featured on their lives, and it's called Stan and Ollie, or the first names there, Stan and Ollie there, and it's going to feature these two amazing actors. One of my personal favorites, John C. Reilly, who's done this amazing film called Walk Hard, and there's Steve Coogan, who's also done a lot of really good movies. And this is what they look like. This is what they look like. And these two guys are going to be featuring in this film. It's something that I'm really looking forward to. Trailer to drop course. Shakib, let's go to you. What do you think? So let's just look at the poster first. মানে অসম সুন্দর একটা পোস্টার করছে ওরা। I really like this poster. It's a beautiful poster. So Stan Laurel, আমি just like everybody else এই প্যানেলের মধ্যে ছোটবেলায় আমরা এটা দেখছি, ব্ল্যাক, আমার টিভিও ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছিল, এই প্রোগ্রামটাও ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছিল। সো বেসিক্যালি কমেডি হিস্ট্রি যদি আমরা দেখি, আজকে জিবরান ইনফ্যাক্ট আমি কয়েকটা জিনিস শিখালো। প্রথমে দ্য ফাদার অফ অল কমেডিকে আমরা ধরা হয় চার্লি চ্যাপলিন, মানে ভিজুয়াল কমেডি যেগুলি যে টিভিতে। অ্যান্ড দেন আই ডিডন্ট নো দিস, বাট ওর পরপরই আসছে আসলে এই লরেল এল হার্ডি, অ্যান্ড তারপর আসছে থ্রি স্টুজেস। সো এই তিনটা আসলে দ্য ট্রায়ামভিরেট অফ সুপার ফানি কমেডি। অ্যান্ড লরেল এল হার্ডি আমি দেখছিলাম ছোটবেলায় ইরানে ছিলাম, সো ইরানে ওই টিভিতে এটা দেখাতো, ওখানে আমি দেখতাম। আর ঢাকা আসার পরে জিবরান তুই যেভাবে দেখছিস যে and it was fantastic because Charlie Chaplin and Three Stooges না, there's this manic energy, সবকিছু অনেক ফাস্ট হয়, সবকিছু অনেক ফাস্ট হয়। লরেল হার্ডি কিন্তু ফাস্ট না, it's all nice and easy, but it's so funny, and ওদের পার্সোনালিটি shines through. Yes. The personality shines through. So I'm really excited. I love this trailer. I can't wait to watch it. Guys, take it away. I have an incredible emotional connection to these two. ছোটকাল থেকে my first laughter I think came out watching these guys, because I thought they were the funniest things I've seen. But my whole family used to sit down and laugh our asses off over this. যতটুকু আমি পড়ে বুঝছি আর দেখে বুঝছি, they were the first people. Oliver Hardy, the fat guy, he was the first person to actually break the fourth wall in movies. Ota. So fourth wall in movies. ওরা কিছু হলে মানে every time Stan would মানে mess up, he would just মানে এক্সপ্রেশনটা। And they were the first people, but the first actors who ওরা কিন্তু silent movie era ছিল প্রথমে। So when the transition happened, when the talkies came in, movies যখন প্রথমে ডায়লগ বলা শুরু করে ওগুলোকে বলা হতো talkies আসে, all actors of that era were scared. Even there was this movie called The Artist. You'll see that last stage when the talkies come in, he's nervous, he doesn't know how to make. That's exactly what most actors faced. Laurel and Hardy were the first actors. They had no problem going into talkies. They wrote their own scripts. It broke a lot of careers. যখন সিনেমায় ফাইনালি সাউন্ড আসলো, যে আমি যেটা বলছি ওটা শুনতে পাচ্ছি, it broke a lot of careers. Yeah. So যখন আসে they had no problem. And আমি না ওদের backstory জানি না. This is the first time I think I'm going to see their backstory. So এখন পর্যন্ত there has been a lot of movies where these three Lauren Hardy আজ পর্যন্ত দেখি নাই. This is the first time they're going to remake it. In their story, telling their story. আগে দুটো Charlie Chaplin করেছিল, Robert Downey Jr. I haven't had a chance to watch that, but I got to watch the Three Stooges remake. That was a spin-off. I showed it to you. It was one of the funniest things. Amazing ছিল এটা. Yeah. So simple comedy, humor, lines, everything. Delivery যেটাকে বলে. Nobody had better than these guys. And the numbers are spectacular. ওই জামানায় ওই সময়ের they have done 107 films together. Oh out my of God. Which 32 were short silent films, 42 were short sound films, and 23 full-length feature films. Just imagine to have that kind of star power, to have that kind of charisma on television. যে দুইজনকে, can you imagine যে এই সময় can we think of two actors যারা এত ভালো একসাথে রেজোনেট করে যে ওদেরকে নিয়ে 160টা ফিল্ম বানানো হবে? তা শাবানা তো এলিজাবেথ টেলরকে বলছিল ইন কান, আমি তো 800টা ছবি বানাইছি, এলিজাবেথ টেলর চেয়ারতে পড়ে গেছে। না, বাট দ্যাটস লাইক আসে না হিরো হিরোইন পেয়ারিং ওইরকম হইতে পারে, বাট যে তুই ছোট ভাই তুই বড় ভাই অথবা তুই দুই বন্ধু তোদেরকে নিয়ে আমি 160টা ফিল্ম বানাবো, দ্যাটস আনহার্ড অফ।
I can't even begin to imagine the kind of screen charisma that these people bought every single time they were in front of the And camera. they mostly could stage shows করতো. Stage shows থেকে they were picked up by the studios to do the films. And they carried the same thing on. They wrote their own stuff. I can say enough about them. মানে না যখনই আমি দেখছি খুবই হলে, আমি খুবই খুশি যে ছবিটা বেরোচ্ছে, কারণ মানে আমাদের জেনারেশনের মানুষজন ছাড়া আসলে লয়নাল হার্ডি এখন কেউ ছিল না। না। সো দিস পিপল আর দ্য মানে এরা লিটারালি দ্য পাইনিয়ার্স অফ কমেডি অন ফিল্ম। সো আই এম ভেরি হ্যাপি ছবিটা বেরোচ্ছে, আই থিঙ্ক এই বছরই বেরোচ্ছে। সো রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট, অ্যান্ড আই এম গ্ল্যাড দ্যাট অল অফ ইউ ক্যান অলসো, যারা আপনারা চিনেন না লয়নাল হার্ডিকে, আপনারাও দেখতে পারবেন যে এই দুই মানুষের লাইফটা কেমন ছিল। সো দিস ইজ নট রিয়েলি রিমেক অফ এনি অফ দেয়ার ওল্ড ফিল্ম, দিস ইজ ওদের জীবনের উপরে ভিত্তি করে আর কি, আনটোল্ড স্টোরি বলা হচ্ছে জিনিসটাকে। সো হোপফুলি ভালো হবে। চলো আগে। All right, so let's move on to the next topic. Now, we've been talking recently about যে আজকাল দুনিয়াটা চলে যাচ্ছে streaming content services এর উপরে, and we've been talking, and later on we will talk about how DC has started their own streaming service. But before that, Marvel, which is a very big part of Disney, Disney has announced যে ওরা আর কি ওদের স্ট্রিমিং সার্ভিসের মধ্যে they're going to create certain series. They've announced they'll work with Tom Hiddleston for a Loki series and with Elizabeth Olsen for a Scarlet Witch series. This in itself is great news because these are great actors and these are supposed to be great content, but there is something else which is in the pipeline. The thought Jay, a content will be directly created under the supervision of Kevin Feige, whereas other television content which has been created by Marvel so far, such as Netflix. Agents of S.H.I.E.L.D., Netflix series. a Netflix series guli were not under the direct supervision of Kevin Feige. So really excited about it. Chaki, what do you think? না এটা মানে দ্য রাইটিং ওয়াজ অন দ্য ওয়াল, মানে আমরা যদি এই ছবিটা দেখি, দিস ইজ দ্য 10-year অ্যানিভার্সারি পিকচার অফ মার্ভেল, যেখানে দে অল গট টুগেদার হ্যাড আ পার্টি। সো মার্ভেল 10 বছরে তো প্রচুর ক্যারেক্টার আমাদেরকে দিছে, এবং অনেকগুলো ছবিতে অনেকগুলো ক্যারেক্টার থাকে যাদেরকে দেখে আমাদের মনে হয় যে এই মানুষটা যদি আরেকটু টাইম টু শাইন হতো তাহলে ভালো হতো। যেখান থেকে আমরা আসলে পেগি কার্টারের দুটো টিভি সিরিজ পাই, প্রথমটা খুব হিট হয়েছিল, সেকেন্ডটা অত হয় নাই। তারপর যেখান থেকে আমরা এজেন্টস অফ শিল্ড পাই। সো এরকম অনেক জোশ ক্যারেক্টার মার্ভেলে আছে। সো আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে উই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর, আছে না 3-4 বছর অপেক্ষা করে আরেকটা ছবিতে ওই সাইড ক্যারেক্টার আবার 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য থাকবে। সো এখন দে হ্যাভ অল দিস গ্রেট ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড দে ক্যান স্পেন্ড টাইম অ্যান্ড গিভ দেম 8টা এপিসোডের একটা লিমিটেড সিরিজ। আর যেটা বলছো ওরা যে হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রোডাকশন হবে, মানে তুমি ধরে রাখো $100 বিলিয়ন দিয়ে ওরা 8টা এপিসোড বানাবে। গেম অফ থ্রোনসে যেটা করে, মানে গেম অফ থ্রোনসের একটা এপিসোড অ্যাটলিস্ট রিসেন্টলি যেগুলো হচ্ছে $10 মিলিয়ন পার এপিসোড ওরা খরচ করে ফেলতেছে। সো দ্যাটস লাইক 8টা হলে $80 বিলিয়ন, সো মোটামুটি $100 বিলিয়ন কাছাকাছি। সো এটা তো obviously the best bloody way to launch this streaming service, because you'll have the Star Wars thing by Jon Favreau. This is for the Disney streaming service, not Marvel, Disney as a whole. Yeah. So ওখানে we'll get Jon Favreau Star Wars streaming series, which is going to be absolutely awesome. Then we'll get এটা না মানে খুব বড় বড় নিউজ সোর্স থেকে আসছে, ভ্যারাইটি ওগুলো থেকে আসছে, বাট এটা ডিজনি এখনো কনফার্ম করেনি। বাট ওরা বলছে এইটাই, মানে দে আর ক্লেমিং দ্যাট দে স্পোক টু ইনাফ সোর্সেস, ইজ দ্য ট্রুথ। সো লোকি স্কারলেট উইচ যদি শুরু করে, মজা ব্যাপার হচ্ছে যে আইক পার্লমার্টের উপরে এটা হবে কেভিন ফাইগির ফাইনাল রিভেঞ্জ। ফর দোজ অফ ইউ ডোন্ট নো, কেভিন ফাইগি ইউজ টু ওয়ার্ক আন্ডার আইক পার্লমার্টার, যে হচ্ছে মার্ভেল স্টুডিও, মার্ভেল প্রোডাকশন, মার্ভেল কমিক্সের প্রেসিডেন্ট। ওর আন্ডারে কেভিন ফাইগি কাজ করতো। সো ডিজনি যখন মার্ভেলকে কিনে নেয় 2011-12 দিকে, যখন অ্যাভেঞ্জার্স বের হওয়ার পরে, তখন কেভিন ফাইগি গিয়ে বলছে ডিজনির সিইওকে, বব আইগার, যে ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু কন্টিনিউ তাহলে আমাকে অটোনমি দাও, আমি পার্লমার্টের সাথে কাজ করতে পারবো না, ওর ভিশন আর ভিশন অনেক ডিফারেন্ট। তখন ডিজনি ওকে খুবই ওয়াইজলি কেভিন ফাইগিকে হেড অফ মার্ভেল প্রোডাকশনস করে দেয়। তখন যেটা হয় যে আমরা দেখি যে স্প্লিট বিটুইন মুভিজ অ্যান্ড টিভি, মুভি একদিকে চলে যায়, টিভি একদিকে চলে যায়, এবং ওদের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা রেফারেন্স এদিক ওদিক হয়, বাট আসলে কিন্তু টিভিটা মোটামুটি পুরো আলাদাই। অ্যান্ড রিসেন্টলি আমরা যে দেখছি নেটফ্লিক্সের লাস্ট যে 3-4টা মার্ভেল সিরিজ বের হয়েছে, সবগুলো তো জঘন্য হয়েছে। মানে আমি তো এই আয়রন ফিস্ট সিজন 2 ফার্স্ট এপিসোড 90% দেখে বন্ধ করে দিছি। লুক কেজ জিব্রানের ভালো লাগছে, সিজন 2 আমার ভালো লাগে নাই। জেসিকা জোনস সিজন 1 আমার অল টাইম ফেভারিটদের মধ্যে একটা, সিজন 2 2টা এপিসোড দেখে আমার বোরিং লাগতেছে। মানে পানিশার ওয়াজ গুড, ডিফেন্ডার্স ওয়াজ শিট। So we're seeing a lot of this up and down. And they've announced that Defenders 2 হবে না এইজন্য। Defenders হবে না। আরেকটা জিনিস আমি ইনফ্যাক্ট ব্ল্যাক লাইটিংও কালকে আমি 8th এপিসোড দেখে I got bored. Every single superhero movie series is doing a variation of the theme that was laid down by Smallville. Yeah. Smallville যে একটা লুক এন্ড ফিল এন্ড টোন দিয়ে গেছিল, সবাই ওটার ভেরিয়েশন করছে এক্সেপ্ট লিজেন।
Legion is in a class by wildly itself. different. So I'm really tired of that same old bullshit music and same old bullshit pen and all of that. I think এটা পুরো রটের চলে এসছে, and you need someone like Kevin Feige to pull it out of that rut. Right. You need someone like Kevin Feige যে না, let's not do what all these bullshits are doing. Let's show that Ike Perlmutter haramjada how to get done properly. So I'm glad. But কথার কথা মানে আজকে কথা হচ্ছিল, আজকে না কালকে, গতকালকে আমি ফ্যান্টমের একটা কমিকের ছবি দিছি আমার ফেসবুক Yeah. পেজে। So some people were asking me যে বেতালের ফিল্ম কেন হয় না, তখন আমি বলছিলাম যে আসলে বেতালের যে কনটেক্সট, মানে ফ্যান্টমের যে কনটেক্সট, জঙ্গলের মধ্যে একটা পার্পল স্যুট পরে মাস্ক পরে একটা লোক দৌড়ায় বেড়াচ্ছে, এটা একদমই রিয়েলিস্টিক না। মানে এটা কোনো মতেই একটা ফিল্ম মেকার একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারবে না যেখানে আমার দেখে মনে হবে আই বিলিভ দ্যাট, আই বাই ইট, ইউ নো। It was tried actually. at one সো point. আমার কাছে মনে হচ্ছে কি ওই সিডাব্লিউ স্মলভিলে যে ফরম্যাটটা, বাকি সবাই মনে করছে এই ফরম্যাট না করলে নো ওয়াজ গোনা বাই ইট। কোথায় যেন একটা আটকায় গেছে ওরা। মানে আই এম রিয়েলি টায়ার্ড অফ এই প্রত্যেকটা আদার লাইন হচ্ছে উই মাস্ট সেভ দ্য সিটি, দেয়ার ইজ অলওয়েজ হোপ, ইউ হ্যাভ টু বি এ হিরো। কোনো মার্ভেল মুভিতে সব কথা নেই। নো ওয়ান টক্স অ্যাবাউট হোপ। আয়রন ম্যান জীবনে হোপ নিয়ে কথা বলে নাই, Nah, অ্যাভেঞ্জার্স কোনো হোপ নিয়ে কথা বলে নাই। never. You get what I'm saying? Yes. ওরা কিন্তু they say it like it is, it's real, it's grounded. So I'm really looking forward to Kevin Feige showing all of us how to do proper superhero series. And just to add to what Shakib just said, how Kevin Feige has brought it true on the film universes, এর আগের ফিল্মগুলি কিন্তু একটা সার্টেন পয়েন্টে ওর ঝগড়াঝাটি যখন চলতেছিল তখন কয়েকটা ফিল্ম রিলিজ হয়েছে, অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট দিস হোল কনসেপ্ট অফ আইক পার্লমুটার অ্যান্ড দ্য মার্ভেল ক্রিয়েটিভ কাউন্সিল যখন চলে গেল, ওর পরে কেভিন ফাইগি হ্যাজ গিভেন ব্যাক টু ব্যাক মেগা হিটস ইন দ্য ফর্ম অফ ব্ল্যাক প্যান্থার, in the form of Thor Ragnarok. Two very unexpected billion-dollar hits. So, mane, he's literally been like, give me creative freedom, I'll give you stuff that you don't না ওইটা expect. কমিটি দিয়ে দোস্ত ভালো কিছু হয় না। মানে আমরা কিন্তু প্রথমে খুশি ছিলাম there is a creative committee at Marvel. পরে I found out there was a downfall of movies like Thor and whatnot. But, mane, that's the whole thing. Je, তুই যেটা বললি, that's so true. Je, we were expecting Thor Ragnarok something, and it came out totally different. We were like, love it! And then Black Panther, আমাদের সবারই একটা, এটা কি হবে না হবে, it came out, we were like, love it! So yes, go ahead. Like Shakib said, we're hoping you'll do the same thing for the television here. I have a different take on this. বল না। জিনিসটা হচ্ছে যে when Netflix started off the Marvel series with Daredevil, I thought Daredevil to this day is one of the best television superhero series I've seen in my life because it is Agreed. far removed from CW or any Smallville thing I've ever seen. They created a world of Daredevil which has hints of Avengers in it, hints of the Battle for New York, everything in it. But they showed the dark side and the grittier side of here. And the way they told the story and the villain, everybody was perfect. Season 2, up to par with season 1. বেশ কয়েক জায়গায়. Then they came out with Jessica Jones, which kept that line going and beautiful. Then, when we understood they're going towards the Defenders, the supergroup, when the other writers came in with Luke Cage and Iron Fist and Defenders, this is where they just crashed. মানে খুব বাজেভাবে, মানে nothing worked for them. আমার জিনিস আমি পয়েন্টে আসছি because তার মধ্যে হঠাৎ করে they did Punisher, which was in upper A class level. So a up and down. The thing is, the consistency of all these television series were supposed to be the same because there was one story being told through different characters. এটার হয় নাই. I don't know why. Because of the writers, because of the producers. I know why. I know absolutely why. It's because see Daredevil takes CW Smallville formula, which is itself based on the Buffy formula, take it to its highest level. ওই boundary মধ্যে take it to its highest level. You get Daredevil season 1. But my question or my suggestion to you is that ultimately আমি না এখন বিশ্বাস করতে পারছি না যে I have no superpowers, I put on a costume and I fight crime. এটা আমার কাছে বিলিভেবল লাগতেছে না. Unless I'm Batman. Why am I saying unless I'm Batman? I'm a rich lazy bastard. সারাদিন আমি ঘুমাই, রাতেবেলা গিয়ে মানুষ পিটাই, and I have a lot of money. That makes sense to me. But I'm a struggling lawyer. I have no superpowers. I'm blind. My only superpower is আমার radar sense আছে, and I'm a good martial artist. It does not make sense to me anymore, দোস্ত. Marvel movies যদি দেখ, there is no secret identity. স্কটল্যান্ড যে অ্যান্টম্যান সবাই জানে, মানে নর্মাল মানুষ জানে না, বাট যার জানার সে জানে। You get my point? Marvel কিন্তু প্রথম মানে it was a bold statement ওই যে I am Iron Man দিয়ে they finished Iron Man 1. That was a slap on DC's face.
ওরা প্রথমেই বলছে যে না আমরা ওই সিক্রেটারি বুলশিট আমরা নিব না। পিটার পার্কার যারা জানার কথা সে হচ্ছে স্পাইডারম্যান, সবাই জানে স্পাইডারম্যান। ওরা ওই অ্যাঙ্গেলে যাই না, আমার সিক্রেটারিটি আছে, আমি বারবার বলি পিটার পার্কার বিটিং আপ ক্রিমিনালস মেক্স সেন্স টু মি, হি ইজ এ কিড, সো হি ইজ গট আ কস্টিউম, হি ইজ আউট দেয়ার ফাইটিং ক্রাইম, that makes sense. Nobody else in here is fighting crime. They go on missions. No, he's not fighting crime, they go on missions. But understand something, he's in a mission because he's picked up by the shield. Understand এটাই that? বলতেছি, so to make people like Daredevil and all of that believable for me, you have to change the dynamic. Then he has to be a shield agent. No. এখানে dynamic of the Daredevil is that remember the second episode, he is found in a dumpster because ওই যে কানে শুনে গেছিল যে একটা বাচ্চা চুরি হয়েছে গেছে, the opening shot he's in a freaking dumpster. Why? Because he got his ass whooped. The thing is, throughout Daredevil they have shown that he is trying to do right even though he can't, even though he doesn't have the means. So ওইটাই আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য লাগতেছে। হ্যাঁ, তারপর তো লাস্টে যে কস্টিউমটা পরে, that bulletproof costume, everything, so that's the only until he wore the costume বিশ্বাসযোগ্য লাগছে। moment he put on the costume, see I love Daredevil season 1, I love Daredevil season 2, আমি জাস্ট বলছি যে এগুলো না ওই বক্সের মধ্যে, CW বক্সের মধ্যে, that's all I'm saying, is the highest form of that entertainment. I mean, CW যখন বলিস না তখন CW only thing that comes out is when they have all the elements. It's how you tell the story, the tone of the story itself. So tone of the story is Smallville, অনেক wishy washy এগুলা, হ্যাঁ, so এগুলা is CW এখানে মানে মার্ভেলের মানে না তুই আমি একটু লার্জার পিকচার বলতেছি যে আলটিমেটলি হোয়াট ইজ CW, I have a secret identity, I put on a costume, I fight crime. How the অলিভার কুইন ফাইটিং ক্রাইম ওটাও বুঝতে রাজি আছি, হচ্ছে গরিবের ব্যাটম্যান, ইজ এ মিলিয়নিয়ার ছিল, টাকা আছে, ফ্ল্যাশের টাকা কোথায়, ও কি করে, কিচ্ছু না, নাথিং মেক্স সেন্স। আমি তো জন্য দেখা বন্ধ করে দিচ্ছি, I've stopped watching it, nothing makes sense এসব জায়গায়। So that's why I'm saying যে লিজেন্ড যেটা করছে, লিজেন্ড পুরো ব্রেক অ্যাওয়ে করছে, he's not a superhero. See, that's my point. First, you have to say that this is not a superhero. It's a man with abilities, or a man with a drive, or a man with a mission. Man who's almost like a god. Oh, he was reaching that stage. Avengers, why does Avengers make sense? Because Nick Fury put it together. Yeah, I know. Nale, it wouldn't make sense. So, okhanei boltechi je we need someone like Feige to come in and insert the next level. For me, Iron Man was superhero movies version 2. Ekhon we need superhero TV version 2. For me, Legion is version 2, but Legion to ashole superhero na. He was never a superhero. No. So superhero version 2 lagbe. Ar সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যেসব ওরা মানুষ নিছে, লোকি এন্ড স্কারলেট উইচ, লোকি তো একদমই সুপারহিরো না, he's a Machiavellian character, right? Scarlet Witch is not really a superhero, she's a very tormented character. You know what I'm so thinking? These characters themselves will bring up মানে অনেক সুন্দর সুন্দর স্টোরি দিবে আমাদেরকে। ও আজকে আবার বয় বাবাকে বলছে, বয় বাবাকে বলছে আজকে যে yes, somebody asked him যে ফক্স ইন্টিগ্রেশন হয়ে গেলে will Kevin Feige supervise the seeing মানে bringing Fox in the X-Men characters? তখন বলছে হ্যাঁ, মানে যদি আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয়, and I'm sure ফক্সের লোকজন এটা জানে, once যদি সব ঠিকঠাক মতো হয় তাহলে obviously Kevin Feige এটা দেখভাল করবে, কারণ we can't have two Marvels, we have to have one Marvel. ওটাই তো, Scarlet Witch was part of the X-Men, so this is, I think this is মানে Fox, the মানে Fox universe, X-Men coming into the Marvel universe. হইতেই পারে। Well, there you heard it. Marvel, Disney streaming service কি হতে পারে না হতে পারে, but now let's move on to the other end of the world, where we talk about, no, we were talking about Marvel's, Disney, and now we're back and we'll talk about DC, যারা ডিসি ইউনিভার্সের নামে ওদের স্ট্রিমিং ভিডিও অন ডিমান্ড স্ট্রিমিং সার্ভিসটা শুরু করেছে, অ্যান্ড এই সার্ভিসটা which DC will be DC Entertainment and Warner Brothers Digital Network will be overseeing. It'll have a whole lot of original content, comics and movies and everything that came out from the DC Warner Brothers stable. So what do you have to say about this, Shakib? এটা নিয়ে বেশি কিছু বলা নেই. The only reason why everyone is interested in this is because Titans মানে অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং নতুন শো আসছে। সো যদিও আমি ওগুলো তো CW গন্ধ পাচ্ছি, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সি টিন টাইটান্স লাইভ, আই ওয়ান্ট টু সি সোয়াম্প থিং, আই ওয়ান্ট টু সি ডুম পেট্রোল। সো এর জন্য সো ওরা লঞ্চ করছে লাস্ট স্যাটারডে, আই থিঙ্ক লাস্ট স্যাটারডে লঞ্চ করছে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি ডিসি ইউনিভার্স আলটিমেট ডিসি মেম্বারশিপ, হোয়াট ইট মিনস ইজ দ্য ওয়ে ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম এভরিডি এলস ইজ you not only get the entire superhero library of DC and Warner, all the series, all the cartoons, all the movies, you also get lots of comics.
সো ওদের including the first Batman and Superman হ্যাঁ comics. সো যত কমিক্স ওদের ডিজিটাইজ করা আছে ওরা একটু একটু করে এখানে ছাড়তেছে সো এটা ইন্টারেস্টিং হবে সো দিস ইজ গোনা বি এ রিয়েল প্রবলেম ফর নেটফ্লিক্স বিকজ দিস ইজ ইটস নট জাস্ট মুভিজ ইটস অলসো কমিক্স সো মানে ব্যাংক ফর ইয়োর বাক অনেক বেশি হবে অ্যান্ড এটা এর বেশি কিছু বলার নেই No, and it makes so much sense economically. মানে $8 প্রতি মাসের মধ্যে I'm going to get the latest comics. মানে I'm দিস going ইজ to get the দিস ইজ latest অ্যাকচুয়ালি movies. দ্য Wow. 2.2 মানে নেটফ্লিক্স 2.2 হচ্ছে এটা যে ইউ ডোন্ট জাস্ট সি মুভিজ ইউ অলসো রিচ Read, yeah. I have a question for you. The CW series যেগুলো হচ্ছে ডিসি মানে ডিসি কন্টেন্ট ওগুলো কি চলে যাচ্ছে এখানে? Is CW losing? না rights to it? সিডব্লিউ তো টিভিতে অন এয়ার করে সো টিভিতে অন এয়ার পর আগে কি হতো আগে হুলুতে যেত হ্যাঁ। মানে একটা স্ট্রিমিং সার্ভিসে যেত রাইট আমরা নেটফ্লিক্সেও পাই হ্যাঁ। সো এখন ওগুলা ইয়েতো আসবে DC Universe এ চলে ডিসি আসবে। ইউনিভার্স আসবে ওয়ান্স ইটস এয়ার ডিসি ইউনিভার্স প্লাস একটা হচ্ছে যা যা এয়ার হচ্ছে ইদার ইন বিগ স্ক্রিনস অর স্মল স্ক্রিনস উইল এন্ড আপ এখানে আর একটা হচ্ছে যে অরিজিনাল কন্টেন্ট বানাবে ওরা Well, now we come back DC Universe and as always, whenever we're talking about DC, it seems to end on some sort of a negative or a weird note. This week, it's not so much of negative as much as it is weird. In fact, it's so weird, I'm not even going to talk about it. I'm not sure if Alif would have talked about it, but Shakib wants to talk about it. So, Shakib, all yours. What's going on? I don't know, the hand just Gibran fell off. dropped balls, which is very apt for the conversation that's about to happen. কি ফেলেছিস Balls. Just fell off. হ্যাঁ Hand just fell off. Okay, all right. You broke my Superman. I didn't. It just fell off. আচ্ছা Even So Superman. Gibran broke Superman. Superman. Well, DC rejected Superman, and now Gibran broke broken Superman. I think All right. Henry Cavill curse. So anyway, আমরা এখন Alright, একটা ছবি let's go. আমরা এখন একটা ছবি দেখাবো এই ছবিটা is not safe for work if you have delicate sensibilities তাহলে I would recommend looking the other way for around 5-10 If seconds. your parents are in the room, do not. Yeah, if your parents are in the room, turn the mobile, মানে hide your mobile or hide your screen or whatever, because we are about to show you, because I'm sure আমরা সবাই এতদিন এটাই চাচ্ছিলাম তাই না আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন ভাবতাম যে আরে ব্যাটম্যানের নুনু দেখতে কেমন লাগবে সো ব্যাটম্যানের নুনু দেখতে এরকম লাগবে এটা নিশ্চয়ই পুরো বিশ্ব জুড়ে মানে যত মানুষ কমিক পড়ে যত মানুষ ব্যাটম্যান ফ্যান যত মানুষ সুপারহিরো ফ্যান আমরা সকালে উঠে এটা চিন্তা করতাম রাতে ঘুমানোর আগে চিন্তা করতাম যে ইয়েস হোয়াট ডাজ ব্যাটম্যান লুক লাইক ফুল ফ্রন্টাল নিউড দ্যাটস হোয়াট ইট লুকস লাইক এটা কোত্থেকে পাইছি আমরা এটা আনফর্চুনেট আচ্ছা আমি আর এটা দেখাবো না আই হ্যাভ হ্যাড ইনাফ অফ দিস শিট সো এটা কি হচ্ছে ডিসি রিসেন্টলি একটা ম্যাচিওর কমিক্স লেবেল লঞ্চ করছে যেটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক লেবেল সো যেটা ওরা সবসময় করে ওরা ব্যাটম্যানকে দিয়ে লিড করে সব কিছু সো দ্য ফার্স্ট কমিক সিরিজ একটা লিমিটেড কমিক সিরিজ নামটা ভুলে গেছি এটার কাহিনী হচ্ছে জোকার হঠাৎ করে মারা গেছে ব্যাটম্যান ডিসকভার করছে জোকার ইজ ডেড তখন জোকার টিমস আপ উইথ হেলব্লেজার কি নাম জন কনস্ট্যান্টাইন টু ফাইন্ড আউট হু কিল দ্য জোকার সো আমার অনেকগুলো প্রবলেম আছে এখানে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দ্য ওয়ে দের মানে পিম্পিং ব্যাটম্যান ফর এভরি সিঙ্গল থিং দে ডু ইটস লাইক ওদের আর কোনো ক্যারেক্টার নাই সেকেন্ডলি হচ্ছে এই জোকার হঠাৎ করে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন দ্য ডিসি ইউনিভার্স হয়ে গেছে যেটা আমার কাছে খুব স্টুপিড লাগে অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে ম্যাচিওর রিডার বুঝাতে বাবা ম্যাচিওর সুন্দর স্টোরি দাও এসব এই আজে বাজে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাতে ছবি দেখার কোনো মানে হয় না মানে যত মানে ওয়াই ফারুক ওয়াই মানে Very simple, আমরা না, 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 আমরা না। আমরা দেখছি এই যে কয়েকদিন আগে ওরা বের করছে ব্যাটম্যান কিলিং জোক কিলিং জোকে শুরুই করছে ওরা এটা কমিকে ছিল না ওনারা নিজেরা বসে বসে ভাবছেন হে wouldn't it be nice if Batman had sex with Batgirl so these guys are basically ওদের sick perverted dreams এগুলো আমাদের উপরে ফয়েস্ট করতেছে because nobody liked it when you showed Batman having sex with Batgirl it was a very very disturbing thing and it had no bearing on the story it was worse it had no bearing on the story এখন আমরা দেখলাম ব্যাটম্যান ফুল ফ্রন্টাল নিউডিটি ফর ওয়ান কেন মানে কেন and my point হচ্ছে we might as well he's got so many little boys running around so might as So well have a many comic না। একটা কমিক করি যেটার নাম হবে ব্যাটম্যান চাইল্ড পর্ন উইথ রবিনস ব্যাটম্যান রবিন পার্টি and we see that ও সব রবিনদের সাথে he's having a pornography party No, it's just screaming, let's make fun and memes out of this. Batman now has a new dick in his life. no and my rant sorry Batman my rant and isn't Boy over Robin. my rant isn't over Real dick in his life. not only that Farooq ওরা লাস্ট 10-15 বছরে না বুলশিট ব্যাটম্যান স্টোরিজ লিখতেছে বুলশিট সুপারম্যান ঠিক আছে বাদ দিলাম bullshit they have completely lost the essence of Batman it was one man war on crime in Gotham it was very gritty yes you had your colorful super villains and whatnot তার মাঝেও না একটা লেভেল অফ গ্রিট ছিল একটা হিউম্যান কানেকশন ছিল
এখন হি ইজ বিকাম ফাকিং আয়রন ম্যান মানে কিছুইলি ওর ওয়েপন্স নিয়ে বের হয়ে যায় স্যুট পরে বের হয়ে যায় ইজ ফাইটিং সুপার হিরোজ ইজ বিকাম ইন্টারডিমেনশনাল বিংস ইউনিভার্স ক্রিয়েট করতেছে ওর বডি থেকে মানে ইজ জাস্ট অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসার্ড একটা জায়গায় চলে গেছে ব্যাটম্যান মানে অ্যাপারেন্টলি রিসেন্টলি টম কিং ওকে ভালো করে লিখতেছে আমি এগুলো এখনো পড়ি নাই টম কিং ইজ এ ভেরি গুড রাইটার সেটা আমি পড়বো বাট আই এম ডিসগাস্টেড উইথ হোয়াট ডিসি ইজ ডুইং উইথ ব্যাটম্যান আই এম ডিসগাস্টেড উইথ হোয়াট দে ডুইং উইথ সুপারম্যান শেষ আই এম ডান All right, Gibran, do you want to weigh in on But Batman's dong. the dong? এটা কি ভেঙে গেছে দোস্ত আমি জানি না জাস্ট খুলে পড়ে গেল এখন আমি জাস্ট এই ক্লিপটা এভাবে রাখলাম No, I think the I can glue- glue it glue, back. yeah, I can you glue can it back. glue it back. It's not এখন আমি বলি let me show you adult content. This is as far as it'll go. But Okay. এত বাজে মানে come on মানে when was the last remember the stories like Kate I mean এই ওয়ার্ডটা বললি আসার কথা where Batman knew this girl who died and it was just a 2-episode issue where he finds out this girl he liked was found in the dumpster killings. অনেক আগে অনেক আগে না this was the Batman that we grew up with এখনকার দিনের বাচ্চারা if they're grabbing onto new fans these are the new fans who are reading Batman and imagine the world that they're getting now না না মানে এখন Doesn't make লিটারালি তুই sense. আয়রন ম্যান পর আর সুপারম্যান পর আর ফ্যান্টাসি ফোর পর আর স্পাইডারম্যান পর ব্যাটম্যান পর দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স no দে আর অল দ্য সেম মানে এনিওয়ে ডিসি Anyways, let's খুব move বাজে on. ডিসি অসহ্য All right, but we're going to be wrapping up আমাদের আজকের episode with one of the big things that we've been really excited লাস্ট about. একটা কথা মানে এটা দেখে না আমার জীবনে মনে হয় নাই আই ওয়ান্ট টু সি দিস আই ওয়ান্ট টু সি see দিস that picture. I don't এটা দেখে কেন একজন ভাববে যে আই ওয়ান্ট টু সি হিম নেকেড হ্যাঁ যাই হোক, চল চল Oh, sorry. okay. Now, I'm so upset with this last topic. যে এখন আমি এই next topic টা আর বেশি কিছু বলবো না. I'm just going to hand it over to Gibran and Shakib to kind of get it on and talk about the fact যে we're going to go back to the part of the universe that we love, which is Marvel dominated and which is part of Disney. And Disney also has another gem within its treasure chest, which is Star Wars. Our Star Wars নিয়ে যে জিনিসটা আসছে যে Star Wars is actually going to be slowing down after J.J. Abrams presents his episode 9. So guys, what do you have to say about that? না I think এটা খুব ভালো করছে what I like about Disney what I like about Marvel the way they work unlike DC Yeah. is that ওরা কিছুটা চেষ্টা করে if it fails ওরা immediately lesson learn করার চেষ্টা করে so what was the lesson learned by Bob Iger বুঝছে যে Kathleen Kennedy is no Kevin Feige এটা হচ্ছে lesson number 1 lesson number 2 হচ্ছে Kevin Feige did not become Kevin Feige in 3 years Kevin Feige became Kevin Feige in 10 years বা 9 years or 7 years you know what I'm saying Kathleen Kennedy immediately দায়িত্ব দিয়ে I want you to build me universe and I want it now is very similar to যেটা DC করছে with Superman and Batman and Zack Snyder Yep. you know so similar I have a feeling similar pressure দেওয়া হয়েছিল on Kathleen Kennedy because every single Star Wars fan was saying after the last Jedi যে এখন Han Solo দিও না but Bob Iger see সবার তো pressure থাকে so Bob Iger possibly had some pressure because the Fox merger was happening into yeah এই সব কিন্তু একসাথে maybe he had pressure to show some cash on the table so বলছে না হ্যান সোলো এখন করতে হবে and then just as DC থেকে আমরা every other day শুনি ও হ্যাঁ হার্লি কুইন হচ্ছে তমুক হচ্ছে অমুক হচ্ছে আমরা কিন্তু এরকম প্রচুর শুনছি যে এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে স্টার ওয়ার্স থেকে so after Han Solo was a bomb and I believe Han Solo was not a bomb because of the timing just last Jedi এত কাছাকাছি বের হয়েছে it was not a very good film Okay. right but for me it was not a horrible film but it was not a very good film so এখন ওরা ডিসাইড করছে যে না আমরা একটু ঘরটা গুছাই আর যেটাও ভালো করছে ইজ টেকেন দ্য ব্লেম Yeah. মানে ও বলে নাই আমার দোষ বাট ও বলছে লিটারালি যে না দ্যাটস অন মি মানে যে আই মেড দ্য ডিসিশনস আর কি সো যেটা ভালো হয়েছে যে এতদিন আমরা সবাই ক্যাথলিন কেনেডিকে গানি দিছি সো আমি বলছি না ইটস নট অল হার ফল্ট মানে অল অফ আস আর কাইন্ড অফ এক্সপেক্টিং হার টু বিকাম কেভিন ফাইগি ইন 3 years and she can't do that so I'm actually happy আমি হ্যাপি যে স্টার ওয়ার্স একটু স্লো ডাউন করলে যেটা হবে যে দে লুক লং অ্যান্ড হার্ড অ্যাট হোয়াট প্রজেক্টস দে নিড টু ডু যেটা ওরা ভালো হয়েছে অলরেডি কিন্তু 2টা প্রজেক্ট ইন দ্য ওয়ার্কস একটা হচ্ছে দ্য টিভি সিরিজ যেটা ওদের লাগবেই Yeah. বাট দ্যাট ইজ বিং ওভারসিন বাই জন ফেভরো হু ইজ ফাকিং অ্যামেজিং সো জন ফেভরো টিভি সিরিজ করতে সেটা ঠিক আছে এপিসোড 9 বের হবে নেক্সট ইয়ার ডিসেম্বর সো দে হ্যাভ আ লং টাইম টু আছে না বসে চিন্তা করা কি করব না করব সো আই ডোন্ট নিড এনি স্টার ওয়ার্স নিউজ রাইট নাও আই ফিল ব্যাড ফর জেডাই কাউন্সিল কোলাইডারে ওদের নতুন কিছু কথা বলা থাকবে না
But I think this is what they need. No, but they've said Jerky, whereas যেটা ছিল যে সোলোর পর বোবা ফেট আসবে তারপর ববা ফেট আর তারপর ওবি-ওয়ান কেনোবি আসবে, so people were releasing যে ওইগুলি slow down হয়ে গেছে. So he said যে yeah, those things might take some time to actually come out, but he's actually gone on record and said যে look, J.J. Abrams is still very busy working with episode 9, and they've actually started putting in creative entities such as বলছে Game of Thrones এর যারা creative ছিল, Benioff and Weiss. They're still working on creating their own Star Wars sagas. So very talented, creative people creating Star Wars stories. I think this is exactly what we, the fans, were actually looking for. Last time when we went to watch the movies and we were like, look, we're fans, but doesn't mean we're going to watch every piece of shit you put out there and ruin what we've lived for. Right? Take some time, give us good stuff. We're willing to wait. Right? And I think this is a step in the now, they made the DC debacle, which is যে Marvel is making 2 films a year minimum, so আমরাও 2টা film a year বানাবো. So you think this was inspired by economics? Because yeah, Iger is the guy who's going to look at the financial end of it. No, not just economics. ওরা তো ওদের টিম তো ভালো, but টিমের এক্সপিরিয়েন্স নাই, so they thought we can do it, but you can't do it like that. Okay. জিনিস হয়েছে কি যে I downloaded Solo, ভালো প্রিন্ট বেরিয়ে গেছে, and I tried watching it. Shakib, it's not as good. I promise you this, you can't finish the movie. No, that's what I'm saying, but it's not terrible. It's আমি দুইবার দেখছি দোস্ত. I saw it twice hall এ. Wow. Maybe because you paid. আমি ঢাকায় দেখে গেছিলাম, রাইট? ঢাকায় দেখে গেলাম, and then ওখানে গিয়ে ফার্স্ট আতিশা দেখছি আমি. So I saw it twice. It's another experience. So it's not a horrible film, দোস্ত. আমার কাছে না মানে আমি না দেখে না, আমি বাসায় বসে watched it. I couldn't get through it. I couldn't even get Millennium Falcon, the hero of the year, but just couldn't get it to it. এখন you should say if they slow down, only reason they're slowing down is that, or I rethink the plan and coming up with it. Is that a good thing? Yeah. But এই যে ফারুক যেটা বললো, economics of it all, are they going to miss out on all the games that they could have played in? But sorry for interrupting, Jibran. There's one thing. আমরা বারবার বলি যে Marvel has it right and well, Disney is learning and Disney has it right, whereas others don't have it right. So Marvel has it right. No, যেমন DC এর মধ্যে they have these movies and they quickly change plans, they shift and they say এটা করব. And we were scared just Star Wars was walking the same direction. They've actually showed no, they've not. They've actually tried to adapt some of the principles into, because they've not said, oh, we're going to shift everything, we're going to stop everything, relook at everything and restart everything. They've actually announced, I mean, this is really, really remarkable. You are announced to say, we have good stuff coming out. We're going to keep working on that good stuff. যেগুলি আমরা খুব aggressively promote করার চেষ্টা করছিলাম, যেখানে ধরা খাইতেছিলাম, ওইগুলি আমরা একটু চিন্তা করব. So that's a good thing. DC's never taken that kind of stance. They've always said, oh, এটা চলতেছে না, এটা হবে না. Oh, এটা চলতেছে না, এটা হবে না. Man of Steel, Henry Cavill, where is that? যেমন এখানে Solo has not done well. They have not said যে what's the guy's name? Alden Ehrenreich. Right. So Alden Ehrenreich they've never said যে কি ওর সাথে এখন আর ফিল্ম করব না, জাস্ট বলছে ওর 3 ফিল্মের যে কন্ট্রাক্ট আছে পরে যে করব. Henry Cavill was literally hung out to we don't know when we're going to do this, we're going to do something else. So they clearly said, DC clearly showed they don't have a plan. Star Wars team is actually sitting back, Lucasfilms is sitting back and saying, no, let's put together a plan. Maybe the plan isn't working, we'll rework it, but we have a plan. And that's great news. But এটা হয় কখন জানো, when you can afford the time, why are they slowing down? Because they can afford to sit down, not make money for a few years, and then come back with a proper year. Can DC do that? মানে কারণ একটা জিনিস দেখো, DC is relatively a brand new force in this industry. অনেক পরে আসছে. What Marvel took 10 years to do, DC tried to catch up in 2-3 movies. And Zack Snyder was in the process of catching up with BVS, Man of Steel and Justice League. Kintu it fell through. So আমার এখানে পয়েন্ট আসছে, can DC afford to do that? That's why taking the rash decisions. This could be another ploy. যে ওরা না বুঝে যেখানে দেখতেছে যে how can we be relevant in any way, because and as of this fact, they're the most irrelevant company in all 3. DC হ্যাঁ they are. হ্যাঁ ওই DC সার্ভিস শুরু করলেও it's not much of a আমরা যা DC আছে আমরা যেটা হবে যে আমরা টিন টাইটান্স দেখবো, সামথিং দেখবো, ডুম পেট্রোল দেখবো, and if I see it's the same old CW bullshit, I'm going to watch the first season
And then drop. and just like me, বাইরেও যেটা আছে, because people are going to choose. You're going to choose Yeah, between yeah, all these. yeah. So, ওরাও maybe যেমন অনেকেই CBS অল অ্যাক্সেস নিছে স্টার ট্রেক ডিসকভারি দেখার জন্য, স্টার ট্রেক ডিসকভারি বন্ধ হয়ে গেছে, ওরা ডিসকন্টিনিউ করছে। সো বিদেশে যেটা হবে যে ওকে ইউ ড্রপিং অল অফ দিস ওভার 3 months or 2 months, ফাইন আইল ওয়াচ ইট ফর 2 months, তারপর আইল জাস্ট ডিসকন্টিনিউ দ্য মেম্বারশিপ। সো অনেক ইন্টারেস্টিং টাইমস। এখন যেটা হচ্ছে দোস্ত, এখন যেটা হচ্ছে দিস ইজ রিয়েলি দ্য টাইম ফর স্মার্ট ম্যান টু শাইন। ওই ডাম suits যারা আছে না, জাস্ট রাইডিং অন দ্য কোটটেলস অফ আদার পিপল, ওদের জন্য ডিসি ইজ ওয়ার ইট ইজ রাইট নাও। বব আইগার নিজে হ্যাজ টেকেন দ্য ব্লেম। বব আইগার উপরে এসব প্রেশার ছিল, এভরিবডি ইজ আন্ডার প্রেশার সামওয়্যার। সো বব আইগার আমার যেটা মনে হচ্ছে যে বুঝাইতে পারছে যে হুএভার ওয়াজ প্রেশারিং হিম, দ্য শেয়ার হোল্ডার্স, বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স, ওদেরকে সে বুঝাইতে পারছে যে স্টার ওয়ার্স ইজ নট লাইক মার্ভেল। স্টার ওয়ার্স ইজ নট লাইক মার্ভেল, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট ব্রিদিং স্পেস। Not just that, we cannot be like Marvel in 2 years. No, and Hell then no. one last point Hell that I no. would like to Yeah. recently Emmys hoye shesh hoye gelo and Game of Thrones won the best drama series award. Hats off to HBO, but this was a night jetar moddhe clearly duita team সবচেয়ে বেশি celebrate করতে পারলো. One was Netflix, the other one was HBO, and that in itself is a huge learning যে these online No, streaming Netflix নাকি Amazon, যে Marvelous Mrs. Maisel. No. Netflix took out a lot of awards, and then HBO took out a lot of awards. Amazon নিছে। Amazon নিছে। Everyone নিছে, but these two really stood up. So Netflix এর এই ইয়ে দিয়ে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড আগেরকার দিনের যে স্টুডিওগুলি ছিল, it was always ABC, CBS, NBC, ওরা এখন কোথাও নাই। It's all Netflix and HBO and Showtime. They're all making these magical series, television content. I'm hoping যে এইসব ডিসিশনের কারণে very soon we will get a set of series that will actually be there right up there with the best of the other drama series. Yeah. মানে I would want to see a Star Wars series which is right up there as best drama series of the season. So that's stuff that I'm really looking forward to, and best of luck to Game of Thrones. They apparently did a magical great job for the next season as well. Josh. So আর কিছু আছে আমাদের? No, that's it for tonight. Thank you so much for watching. Shakib? Yeah, so আমি যেটা বলছিলাম যে if you like this program, if you like hanging out with us, thank you very much. Please tell your friends, family যে গিক পিত নামে একটা শো হয়, ফেসবুকে হয়, ইউটিউবে হয়। আমরা ইউটিউবে আমি যেটা করি এপিসোডগুলো আপলোড করে দিই, আমাদের সবগুলো এপিসোড ইউটিউব গিক মিথ সার্চ দিলেই পাবেন। And I will just leave you with this, the last thing. Good night.